Hello, everybody. Good morning, good afternoon, or good evening for Gina and all of you who are in the Philippines today. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite remarque avant d'aller plus loin. Il s'agit d'un webinaire bilingue, anglais-français, et on va essayer, dans la mesure du possible, d'alterner les langues et de fournir des traductions, comme ce sera le cas pendant les présentations. In English, this is a bilingual webinar, both in French and in English, and we will try as much as possible to change languages and provide translations. We are very happy about this session on the Patterson Prize 2021, and we are also very happy to host the two winners, Mickaëlle Provost and Anne van Leeuwen, as well as Jennifer McWeeny and Claudia Bouliane, respectively editor-in-chief and assistant editor of Simone de Beauvoir Studies. Welcome. In French, nous sommes très heureuses, Gina et moi, et au nom de toute la Société internationale Simone de Beauvoir, que cette session autour du prix Patterson 2021 se tienne. Et nous sommes également très heureuses d'accueillir les deux gagnantes du prix, ainsi que Jennifer et Claudia, qui sont rédactrices en chef et rédactrices adjointes de la revue. Donc, bienvenue à vous quatre. Cette session va être organisée un peu différemment par rapport aux autres, puisqu'en fait, elle sera divisée en 3 temps. D'abord, Jennifer et Claudia vont présenter le prix Patterson et les deux gagnantes. Puis Mickaëlle et Anne vont présenter chacune leur article respectif. Et enfin, la session va se transformer en une sorte de groupe de lecture et de discussion, puisque nous allons créer 2 salles virtuelles, une pour chaque autrice, que vous pourrez rejoindre à votre guise pour discuter de manière plus conviviale avec nos 2 autrices. Seules les 2 premières parties du webinaire seront enregistrées et diffusées. So for our Anglophone friends, this session will be organized a little differently than the others, since it will be divided into 3 parts. First, Jennifer and Claudia will present the Patterson Prize and the 2 winners. And then Mickaëlle and Anne will each present their article. And finally, the session will be transformed into a kind of reading or discussion group, as we will create 2 virtual rooms, one for each author that you can join to discuss with the authors. And only the first 2 parts of the webinar will be recorded and streamed. Je me permets de partager quelques informations pour comment rejoindre la Société internationale Simone de Beauvoir et aussi comment recevoir le journal Simone de Beauvoir Studies, dans lequel les articles que nous allons discuter aujourd'hui ont été publiés, mais aussi comment suivre nos activités sur les réseaux sociaux. So this is how you can become a member of the society, how you can receive the journal, and how you can follow our activities on Facebook, on Twitter, or on YouTube. So let me introduce Jennifer and Claudia, and then I will give them the floor to present the Patterson Prize and to introduce the authors, Mickaëlle and Anne. Jennifer McWeeny is Associate Professor of Philosophy at Worcester Polytechnic Institute. Her research emerges at the intersections of the philosophy of mind, phenomenology, and philosophies of genders and race. She's the editor-in-chief of the award-winning multidisciplinary journal Simone de Beauvoir Studies. So welcome, Jennifer. Jennifer est professeure de philosophie à Worcester Polytechnic Institute et ses recherches concernent la phénoménologie, les philosophies du genre et de la race. Et elle est éditrice en chef de la revue Simone de Beauvoir Studies. And Claudia Bouliane is Associate Professor of French at the University of Ottawa. She has published a book, L'adolescent dans la foule, Aragon, Nizan et Sartre, in 2018. Her current research project focuses on literary representations of the 30 glorious years of tourism, 1950-1980. And she has also published numerous articles, and she is the assistant editor of Simone de Beauvoir Studies. Claudia est professeure agrégée de français à l'Université d'Ottawa. Elle a publié un ouvrage qui est issu de sa thèse de doctorat, si je ne me trompe pas, Claudia. Et elle s'intéresse aujourd'hui aux représentations littéraires des 30 glorieuses du tourisme. Et puis, elle est rédactrice adjointe de la revue. So Jennifer and Claudia, welcome. And now the floor is yours.
Thank you so much, Maureen, and thank you for organizing these wonderful webinar meetings for all of us to come and enjoy Beauvoir Scholarship. Today, I think, is a very special day because we are celebrating the inaugural winners of the Patterson Prize, the pre-Patterson, and we're going to get to talk about this wonderful scholarship and writing that we see in these prizes. So thank you to the audience. Thank you for everyone for attending this celebration and this discussion. The Patterson Prize is named for Yolanda Patterson, who was instrumental in founding the society, carrying on the society as president for more than 30 years, also being the editor-in-chief of Simone de Beauvoir Studies for more than 30 years, and also the writer of these wonderful newsletters that we all received. More than, I believe she wrote 61 newsletters, again, over those 30 years. So from 1983 to 2016, Yolanda had the helm and the leadership of the society and leaves us an enormous legacy. It is almost 1 year since the death of our beloved Yolanda. She died on May 26th of last year. So I think it's especially precious and special to have this celebration of the first winners of her award at this time, at the 1 year anniversary of her death. So Claudia's going to speak a bit more about Yolanda and the prize. I just wanted to kind of give you an overview of a few things. So we founded the Patterson Prize in 2020 for the inaugural winners to take place in 2021. And I want to thank the editorial board of Simone de Beauvoir Studies, the 7-person editorial team of managing editors, assistant editors, editorial assistants, and that carry out the daily work of the journal. I'm sorry, I woke up with a terrible cold, so I'm struggling a little bit to speak here. And I also want to thank, of course, Yolanda and her family, her son Donald, her daughter-in-law Kendall, and her 2 grandchildren for leaving us just this enormous legacy of vibrant community of Beauvoir scholars to write about and to talk about. So what we're going to do today is I'm going to pass the parole to Claudia, who's going to speak a little bit about the Patterson Prize. I'm going to tell you a little bit about the Featured Translation Prize, which is our other major award. And then we're going to talk specifically about this year's winners and why those articles were chosen as the inaugural winners for the prize. So Claudia, I'll pass it to you. Merci. Alors, merci Jennifer. Merci à Gina et à Marine de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Alors, comme le disait Jennifer, on a créé le prix Patterson en 2020, à la fois pour honorer, bien sûr, tout le travail, la vie, l'œuvre de Yolanda Patterson, qui a animé, bien sûr, l'International Simone de Beauvoir Society, qui a contribué à la création des Simone de Beauvoir Studies, et bien sûr également pour continuer de promouvoir la recherche dans les études beauvoiriennes. Et c'est vraiment dans ce double esprit, celui de Yolanda, qui était rassembleuse, qui était interdisciplinaire, qui a permis de faire connaître à l'international encore davantage les travaux de Beauvoir et bien sûr de Simone de Beauvoir, que nous récompensons initialement 2 lauréates, mais pour la suite, à chaque année, un texte en anglais ou en français dans l'esprit bilingue de la revue. Alors, qu'est-ce que nous valorisons pour le prix Patterson? C'est d'abord un texte de qualité supérieure qui s'inscrit dans
la lignée des travaux de Simone de Beauvoir. Nous visons par la création de ce prix et le développement de ce prix au développement des études beauvoiriennes. Et comme nous voulons promouvoir la recherche, la recherche émergente, nous favorisons des auteurs et autrices qui n'ont pas encore publié de monographie, donc pas encore de livre. C'est vraiment pour des qui ont commencé à travailler sur un projet et qui lancent un premier article. Par ailleurs, donc, les lauréates se voient récompensés d'un prix, comme le soulignait Jennifer, de $500 US pour féliciter leur contribution, mais également, et c'est le plus important, leur texte se voit publié dans les Simone de Beauvoir Studies. Alors, les deux textes dont nous parlons aujourd'hui ont été publiés dans le numéro 32.2. Alors, comme le disait Jennifer, nous remercions bien sûr Yolanda et sa famille pour leur contribution qui permet de faire vivre ce prix prestigieux. Ce prix valorise donc non seulement un travail de très grande qualité, mais également un travail qui favorise les échanges culturels. Dans l'esprit de la chercheuse dont nous avons donné le nom au prix, Yolanda, qui a créé et présidé cette International Simone de Beauvoir Society. Donc, dans cet esprit de dialogue entre les cultures, c'est un prix qui est bilingue. Donc, pour la première année, comme je l'ai dit, nous avons à la fois une lauréate francophone et une lauréate anglophone. Pour le prochain prix Patterson, ce sera un article qui sera publié en français dans le numéro 33.2. Je ne vous en dis pas plus, mais l'équipe éditoriale est vraiment très excitée de cette nouvelle publication. Le concours anglophone de 2023 est actuellement en cours de sélection, mais nous vous invitons déjà, pour les francophones, à réfléchir au nouveau concours 2024 pour le prix Patterson. Donc, je passe maintenant la parole à Jennifer pour parler de l'autre concours que nous avons, celui du Translation Prize. Thank you, Claudia. So we have two major awards with the Simone de Beauvoir Studies journal, and they bookend each volume. So each volume opens with the Featured Translation Award and closes with the Patterson Prize winner. The Featured Translation Award, different from the Patterson Prize Award, is really for an established scholar, someone who has made enormous contributions to Beauvoir studies and has a piece of work that is essential to the development of the field, but that we want to therefore increase its linguistic and cultural accessibility to other languages. So I can give you the way that this idea for the featured translation developed is that I was working in the Merleau-Ponty circle on Merleau-Ponty studies, and in the middle of this wonderful book on Merleau-Ponty by Emmanuel de Saint-Aubert, I found this rich chapter on Simone de Beauvoir that looked at all of Merleau-Ponty's unpublished notes and found that he had 13 references to Simone de Beauvoir's notion of encroachment in the blood of others that he then used to develop his own phenomenological theories of encroachment and flesh. And I was speaking to Peg Simons about this, and Peg Simons said, I've never seen this. I have no idea about this scholarship. And Peg Simons takes a chronicle of all Beauvoir scholarship. I'm sure many of you have received a note from Peg when your piece gets published that she notices it comes out, and she chronicles it. And I thought there's some kind of gap here where people working in Merleau-Ponty studies aren't going to see this Beauvoir scholarship, and people working in Beauvoir studies aren't going to see it. And it's in the middle of a book, and it's in a kind of different field or discipline. So how can we make this more accessible and bring this to the light? So that's how Emmanuel de Saint-Aubert's work became the first featured translation, and it was translated into English in volume 30.
his piece called The Blood of Others, Simone de Beauvoir and Maurice Merleau-Ponty. In 2020, Peg Simons received the Featured Translation Award for her work on Richard Wright, Simone de Beauvoir, and the Second Sex, which was translated into French and has generated much scholarship in the Francophone world. And then most recently in 2021, Sylvie Chaperon won the Featured Translation Award for Outcry Over the Second Sex for her wonderful work on the reception of the second sex, historical work on the reception of the second sex, and that's now been translated into English. We are about to announce the new Featured Translation award winner of 2022 with the next publication. We're very, very excited about that. It's appearing in French, and we will be announcing that soon. So nominations usually come in if you have a favorite article that you think deserves wider recognition, wider international recognition, and to be translated. Please submit a nomination. It's very easy. It's just a one-page letter. And also, a very important thing about the featured translation is we accept nominations from any source language. The destination language is always either English or French, but the source language can be Spanish, Japanese, Hebrew. We've had several, German, we've had several nominations from all different languages to increase the accessibility of these important articles. Okay. Now we'll move to talking specifically about what we're celebrating today, Mickaëlle Provost and Anne van Leeuwen, and I'll pass it to Claudia to talk first about our first laureate, Mickaëlle. Merci Jennifer. Alors, c'est un vrai plaisir de présenter la première lauréate du premier prix Patterson en français, Mickaëlle Provost. Alors, pour ce premier prix Patterson en français, nous souhaitions récompenser un travail qui contribue, comme Simone de Beauvoir, comme Yolanda Astarita Patterson et comme la revue Simone de Beauvoir Studies qu'elle a créée, à l'esprit interdisciplinaire et interculturel qui finalement nous rassemble toutes et tous. L'article de Mickaëlle Provost, un existentialisme transatlantique, pensait la pluralité des oppressions à partir de Simone de Beauvoir, remplit cette mission avec brio. Il propose un échange d'idées entre des penseuses et des penseurs de part et d'autre de l'océan, principalement Simone de Beauvoir et Richard Wright, autour de l'expérience vécue de la domination. Alors, le comité de sélection du prix Patterson a été d'abord impressionné par la plume élégante de Mickaëlle Provost. Ça nous a tout de suite retenus. Et ensuite, on a surtout apprécié comment son travail ouvre un espace problématique commun pour une compréhension phénoménologique et intersectionnelle de l'oppression. On a souligné comment également il contribue à conceptualiser un existentialisme transatlantique dont il cerne les contours tant pour la cartographie que pour l'historicité de ce phénomène. Et surtout, il ne s'agit pas que d'une simple analyse, mais l'article de Mickaëlle Provost met aussi de l'avant des pratiques politiques de lutte et de résistance contre les formes d'oppression multiples et envisage ainsi la possibilité de formes nouvelles et efficaces de solidarité. Donc, ça témoigne vraiment d'un optimisme à la fois partagé par Simone de Beauvoir, par Yolanda Astarita Patterson et par les Simone de Beauvoir Studies. Donc, nous considérions que c'était vraiment un article en français qui méritait de remporter ce premier prix prestigieux Patterson. Jennifer, la parole est à toi pour l'article de Anne van Leeuwen. Thank you. Thank you, Claudia. Yes, so it is with great pleasure to present the Patterson Prize, the first Patterson Prize to Anne van Leeuwen for her article, Useless Mouths, Value Women's Work and the Struggle Against Exploitation. What stood out to the selection committee for this work was really the quality and depth of thinking, the ability to move across genres in Beauvoir's work and treat Beauvoir's work as an oeuvre and a lineage as well.
So first, this is an original contribution that argues that Beauvoir's 1945 play, The Useless Mouths, Les Bouches Inutiles, is actually should not be read as an abstract kind of allegory about different political struggles, but should be read in all of its concreteness as a concrete criticism of classism, racism, anti-Semitism, and sexism at the time, and that it gives us actually a very developed ethical view that we normally attribute to the ethics of ambiguity 2 years later, but it's already present in The Useless Mouths. So one thing that stood out to the selection committee is Useless Mouths is a somewhat understudied work in Beauvoir's oeuvre. It's a fantastic play where that really has all the kernels of ethics and existentialism in it, as Anne Van Leeuwen's paper brings out. And there haven't been much scholarship on it. I've actually counted about less than 10 articles on The Useless Mouths that I could locate in French or English. And so it's really bringing the brilliance of this play to the forefront, connecting it to other moments in Beauvoir's oeuvre. As we're seeing the field of Beauvoir studies get more and more mature, we see that instead of just working on one particular book or essay, that Beauvoir scholars are linking different genres and different works and different historical moments in Beauvoir studies. The other thing, and the main thing that the selection committee really valued about Anne Van Leeuwen's work, is how relevant it is to contemporary times, that it's not simply a scholarly study of different ideas and moments in Beauvoir's oeuvre, but it's very relevant to today, because it's arguing that The Useless Mouths brings out in a concrete way that only labor that produces surplus value for capitalism is worth something. And in Anne Van Leeuwen's words, she says, ontological worthlessness is the human condition in capitalist modernity. And I think we can all relate to this in the past few years with the pandemic, the changing in the way that labor functions in all areas, the rise of union movements all around to think about the way that labor is functioning. And so what Anne Van Leeuwen's essay does is it brings to light that if we want to counter oppression, if we want to counter sexism, we need to address the historical and material conditions at a systemic level. And so ultimately, this article is a call for solidarity, that we need to join together and fight the system in all of these different ways through this brilliant analysis of Beauvoir's 1945 play. So again, it is with great pleasure to congratulate Anne Van Leeuwen and congratulate Mickaëlle Provost on their outstanding contributions to Beauvoir studies. And just congratulate them at this moment. Thank you very much. Mickaëlle, Anne, which one of you would like to start? It's really up to you. Okay, so according to the program, I think Mickaëlle is first. Is that okay? Okay. C'est bon, vous m'entendez? Oui, et tu peux partager ton écran, j'ai autorisé l'accès. Ok, c'est bon? Oui.
Donc, le point de départ de ce texte, c'était le souhait de proposer une histoire féministe et antiraciste de la pensée existentielle dans un geste de déseuropéanisation. Donc, autrement dit, décoloniser en fait l'histoire de l'existentialisme en soulignant l'importance des déplacements, des voyages, des gestes de transformation et de reprise qui ont contribué à son élaboration selon une dimension à la fois collective et transnationale. Donc, je souhaitais envisager l'Amérique au jour le jour comme une contribution décisive au sein de ce que Lewis Gordon a thématisé sous le nom d'existentialisme noir. Donc, une pensée en fait ancrée dans l'histoire africaine-américaine, prenant en charge les problèmes existentiels posés par la violence raciale, donc une violence qui est esclavagiste ou post-esclavagiste. Donc, l'Amérique au jour le jour, en fait, a peu été lu comme une sorte d'enquête phénoménologique, ni même comme une œuvre philosophique au sens propre, puisque c'est un récit de voyage, donc d'un voyage que Beauvoir réalise entre janvier et mai 1947, lors duquel Beauvoir dialogue avec l'écrivain africain-américain Richard Wright et propose une analyse du racisme qui trouve des échos avec la pensée de Wright. Et c'est pour ça qu'il me semblait important en fait d'envisager ce texte comme une contribution potentiellement philosophique, au sens où elle ouvre en fait une analyse du racisme particulièrement intéressante et donne de nombreuses descriptions qu'on peut qualifier de phénoménologiques de ce que signifie l'oppression raciale, comprise en termes d'expérience vécue. Mais non, mon objectif n'était pas d'envisager la relation entre Beauvoir et Wright en termes d'influence réciproque ou d'échange avéré. Et sur ce point, je renvoie aux travaux très importants de Margaret Simons, mais depuis vraiment leur problématisation commune de l'oppression. Donc en fait, je cherchais à rendre compte d'un espace problématique commun, comme l'a souligné Claudia tout à l'heure, où s'élabore véritablement une phénoménologie de l'oppression qui se trouve nourrie par des voyages de part et d'autre de l'Atlantique et une circulation des idées. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur dans l'article, montrer vraiment qu'on pouvait déplacer les lignes de l'histoire de l'existentialisme en proposant une histoire vraiment collective, dialogique, voire polyphonique, au sens où on a une circulation des idées, un cercle de pensée qui se forme entre Beauvoir, Wright et, j'y reviendrai après, Fanon ou d'autres auteurs. Donc, cette circulation des idées, par exemple, elle est mise en œuvre par des traductions des nouvelles de Richard Wright dans les premiers numéros des Temps modernes. Et donc, mon article s'efforce de prendre au sérieux l'élaboration diasporique de la phénoménologie de l'oppression, pour reprendre un terme qui est utilisé par Paul Gilroy, en ouvrant une lecture intertextuelle de Beauvoir par une mise en conversation des textes littéraires de Wright. Et donc, je me suis appuyée en particulier sur Native Son, Un enfant du pays, et sur Black Boy, mais aussi des textes de Du Bois et Frantz Fanon. Donc, il s'agissait de mettre au jour un cercle de pensée, même si les références ou les pratiques citationnelles ne sont pas toujours explicites. Donc, c'est le cas, par exemple, chez Fanon, qui a lu Beauvoir, mais qui semble avoir occulté l'influence du deuxième sexe sur sa propre réflexion. C'est pourquoi mon effort dans ce texte était de dessiner vraiment un existentialisme que j'ai appelé transatlantique, qui serait ancré ni en Europe ni en Amérique, mais constitué par les déplacements conceptuels, théoriques, politiques et géographiques. Donc, c'est-à-dire un transespace qui tire sa signification des reformulations de problèmes, des reformulations de concepts ou d'idées entre Beauvoir et Wright, mais plus largement en dialogue, même implicite, avec Du Bois ou avec Fanon. La deuxième dimension importante qui me tenait à cœur en fait, dans l'écriture de cet article, c'était de saisir un peu plus les contours d'une approche existentielle de l'oppression raciale. Donc, j'ai proposé en fait une définition de l'oppression ancrée dans l'expérience vécue, puisque chez Wright, comme chez Simone de Beauvoir, l'oppression apparaît vraiment comme une forme d'écrasement plus fort que la domination, parce qu'elle touche en fait au cœur de l'expérience vécue
Et alors même qu'elle paraît comme une forme d'écrasement plus fort, elle en appelle aussi à des formes de résistance, c'est-à-dire à un refus potentiel de l'oppression. L'oppression est bien, comme le dit Wright dans la postface consacrée au roman Native Son, non pas une injustice épisodique, mais un effort continu pour écraser, étrangler une nouvelle forme de vie. Donc je souhaitais dans cet article en fait dégager des dimensions typiques du vécu d'oppression que l'on retrouve dans les œuvres littéraires de Wright, dans l'Amérique au jour le jour et plus tard dans le deuxième sexe à propos de l'oppression patriarcale. Des dimensions typiques qui entrent en écho avec les textes de Du Bois ou de Frantz Fanon. Le racisme, en fait, apparaît en effet comme une structure d'existence qui façonne vraiment les rapports au corps, à la sexualité, les modes de perception dans l'espace public, les possibilités de se mouvoir ou les relations à la temporalité vécue. Donc chez Wright comme chez Beauvoir, l'oppression en fait atrophie véritablement les possibles. Elle éternise le présent et par là même sape les possibilités de conflictualiser le rapport social de race ou de se projeter dans des formes de lutte. Chez ces auteurs, ou à l'intérieur, disons, de ce cercle de pensée de l'existentialisme transatlantique, on trouve aussi l'idée que l'oppression se caractérise par des clivages subjectifs, avec cet approfondissement sur la subjectivité qui est très intéressant dans l'Amérique au jour le jour. Donc l'oppression produit des formes de division, des formes de double conscience, double consciousness, pour reprendre donc une notion propre à Du Bois, au sens où la conscience sociale peut être déchirée, comme le dit Richard Wright, qu'elle induit une vigilance, donc une sorte d'attention constante au regard racialisant, qui est liée à l'intériorisation en fait des pratiques racistes. Comme le dit Beauvoir dans l'Amérique au jour le jour, il n'y a pas une minute dans la vie d'un noir qui ne soit pénétré de conscience sociale, de sa naissance à sa mort, travaillant, mangeant, aimant, se promenant, dansant, priant. Il, donc le sujet noir, ne peut jamais oublier qu'il est noir. Donc j'ai essayé, voilà, dans cet article, de dégager des dimensions typiques de l'oppression pour dessiner, plus que des ressemblances de famille, en fait, entre ces auteurs, véritablement des manières ou d'ouvrir, en fait, un espace problématique commun. Cela m'a posé un certain nombre de problèmes méthodologiques qui ont été travaillés au sein de la littérature secondaire consacrée à Beauvoir et qui tiennent en effet à la question de l'usage de l'analogie et du comparatisme au sein de la démarche beauvoirienne. Donc la question que je me suis posée, c'était la suivante: comment envisager en fait des formes de continuité et de rupture entre l'analyse de l'expérience du racisme anti-noir développée dans l'Amérique au jour le jour et l'expérience du patriarcat qui sera déployée dans le deuxième sexe. En quel sens l'analyse mobilisée par Simone de Beauvoir entre le racisme vécu par les hommes noirs et le sexisme vécu par les femmes blanches produit-elle des formes d'ignorance épistémique? En quoi la séparation tracée par Beauvoir entre sexisme et racisme, pour souligner vraiment les formes de parenté en fait entre les deux systèmes de domination, en quoi cette séparation conduit à invisibiliser le vécu des femmes noires? Cela pose tout un ensemble de problèmes théoriques, mais aussi politiques, que j'ai essayé de travailler dans ce texte. À la fois une ignorance de la matrice historique du patriarcat, le fait que le patriarcat s'est lié historiquement au racisme et à l'exploitation capitaliste. Cela pose aussi des problèmes phénoménologiques que j'ai essayé d'élucider, notamment une difficulté à penser l'hétérogénéité de l'expérience, ses variations dans le temps, ou bien le fait que l'on peut être à la fois oppresseur et opprimé, c'est-à-dire occuper plusieurs positions en fait, à l'intérieur du rapport de pouvoir. C'est pourquoi je me suis efforcée de répondre aussi à ces questionnements et à ces objections qui sont classiquement adressées à l'usage de l'analogie et qui ont été à très juste titre pointées par toute la littérature secondaire à propos de Beauvoir.
Donc, j'ai essayé d'y répondre justement en déployant les potentialités du travail de description comme une manière de susciter l'imagination. Donc, la première réponse conceptuelle tient en fait à la compréhension phénoménologique de l'expérience vécue, puisque ce texte cherche à montrer aussi que en phénoménologie, l'expérience est comprise dans son inachèvement et n'est pas simplement une donnée empirique. Ensuite, dans le texte, je me suis attachée à montrer que l'irréductibilité des expériences n'implique pas leur incommensurabilité. Autrement dit, on peut construire des traits généraux qui permettent de préciser le concept d'oppression ou de mettre en exergue des traits structurels qui peuvent être réfléchis depuis l'analyse de différentes expériences vécues d'oppression, mais cette valeur générale ne se confond pas avec une uniformisation ou une généralisation. Il y a donc bien une polyphomie, en fait, d'expériences très distinctes qui ne sont pas de simples variantes d'une structure universelle de l'oppression. En ce sens, le travail descriptif suscite des formes d'imagination et de problématisation. Il donne à éprouver le quotidien étriqué d'une femme blanche mariée, pousse à sentir la gêne d'un homme africain-américain employé comme chauffeur dans une maison blanche bourgeoise, comme c'est le cas dans Native Son. Les textes de Beauvoir, de Fanon ou de Rouch, parce qu'ils pratiquent une mise en réseau de vécus hétérogènes d'oppression, décentrent leurs lectrices et permettent d'envisager des alliances politiques là où les pouvoirs produisent activement une méconnaissance à l'égard des expériences opprimées, insistant souvent sur l'incommunicabilité ou les limites infranchissables qui séparent les groupes sociaux, les cultures, les expériences affectives, les langages ou les visions du monde. Rendre effectif un partage d'expériences me paraissait important pour justement construire un espace politique traversé par des tensions et contribuer à la construction de solidarité. En ce sens, cet article laisse un certain nombre de questionnements ouverts que j'aimerais peut-être travailler par la suite. Tout d'abord, comment parvenir à prendre en charge non plus seulement la pluralité des oppressions, mais bien la multiplicité interne de l'expérience, c'est-à-dire le croisement complexe entre oppression de genre, de race et de classe. Cela suppose, me semble-t-il, d'élargir en fait les lignes de l'existentialisme transatlantique, faire converser par exemple les œuvres de Zora Neale Hurston et Richard Wright, faire converser les œuvres d'Anna Jula Cooper et de Du Bois, en vue d'élucider comment historiquement se nouent les rapports sociaux de genre, de classe et de race. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas avoir parlé trop vite en français et je remercie aussi infiniment Marine, Gina et les rédactrices en chef pour tout leur travail qui m'a considérablement aidée. Merci. Merci beaucoup, Mickaëlle. C'était passionnant. J'espère ne pas avoir fait de bêtises en partageant les slides et avoir suivi ton rythme, mais voilà, j'espère que ça a été pour tout le monde. Anne, would you like me to share your slides or do you want to do it yourself? I think that I could do it, but I just want to make sure that I'm able to. It says that because I'm a participant, I can. So I think I need to be made a co-presenter to share my. Let me see. Oh yes, now I can. Okay. Okay. So thank you so much to Maureen for organizing this, and also to Jennifer and Claudia for their work with the journal. So I'll just briefly speak about the paper. Jennifer's introduction, I think, already outlined most of the points that I wanted to make, which is great. So
Simone de Beauvoir's Useless Mouths revolves around a theme that she appropriates from Sismondi's Italian Chronicles, set in medieval Europe in a fictional city-state of Flanders that has revolted against the Duke, in this fictional setting. The play begins with the city under siege and cut off from its allies. This setting establishes one of the driving antagonisms of the play, namely the rebellion against the feudal system and the struggle for its dissolution, what in the article I will call the founding conflict of the play. The titular conflict of the play, eliminating the useless mouths, emerges on the basis of and against the background of this broader social rebellion. It's in this context that, under the threat of mass starvation, the aldermen decide to expel the useless mouths, namely the sick, the elderly, children, and women from the city-state. When read through a Marxist feminist lens, Beauvoir's play represents a moral problem that's imminent to capitalist modernity. When stripped of the veneer of liberal morality, we find a society in which human life is ontologically worthless. In my article, I argue that Beauvoir's play identifies the way that this generalized condition of ontological worthlessness is sutured to women via reproductive labor. What I try to show in the article is that there are two consequences of this interpretation of the useless mouths. The first, in terms of Beauvoir's scholarship, it suggests that the moral philosophy that Beauvoir develops in the Ethics of Ambiguity 2 years later is already present in this play. And what's more significant, that she develops this moral philosophy in terms of a historically grounded struggle against exploitation and its concomitant sexual division of labor. And I'll come back to this issue of idea of a historically grounded struggle as the context for articulation of ethics in a minute. The second point is that this reading of useless mouths is potentially positions Beauvoir as an important figure in Marxist feminist theory, while at the same time connecting her work in the 20th century to a critique of our contemporary social reality. And hopefully we can come back to that point a little bit at the end, as well as through the interpretation that I'll try to develop. So I'll basically just speak about three parts of this article. The first is this question of ethical idealism in relation to the ethics of ambiguity, in the way in which I think that useless mouths presents, let's say, circumvents this problem, and then the interpretation of Beauvoir's work that I develop on that basis. Okay, so I'm jumping ahead. So the question that I want to ask is what precisely is the specter of idealism that apparently haunts the ethics of ambiguity? The issue, as Beauvoir puts it in her autobiographical writings, is that this work lacks what she calls an adequate philosophy of history. If we take Beauvoir's criticism seriously, as I think we should, the central question is, in what sense does the ethics of ambiguity lack a philosophy of history? On the face of it, it seems like this critique is misplaced. Indeed, the ethics of in the ethics of ambiguity, it's not clear. It's clear that not only is the subject constitutively bound in its world disclosing capacity to its historical context, vis-a-vis its relations with others and the significance they bestow, but it's also vis-a-vis others that the subject's actions either achieve or fail to achieve any durable significance. The problem, though, is not that the ethics of ambiguity lacks a philosophy of history, but that it fails to sufficiently bring this philosophy of history to bear on the moral theory that it seeks to articulate. What I mean is this, that Beauvoir's ethics fails to adequately articulate the historical situation that constitutes the moral problems that we find articulated in the text. At best, history furnishes examples for the abstract universal moral theory Beauvoir develops, rather than our historical situation being their constitutive site and ground. So to put it yet again differently, the problem with the ethics of ambiguity is not the absence of a philosophy of history, but a failure of the text to fully internalize the meaning and significance of the philosophy of history contained therein for the project of moral philosophy.
And I think, again, this is a problem if we take Beauvoir's critique of the work seriously, that actually is avoided in the ethics that we find developed and articulated already in 1945 and the Useless Mouse. In order to show this, in the article, I turned to text by Silvia Federici, Caliban and the Witch, and use the Silvia Federici's argument in this text as a lens for interpreting the Useless Mouse. Okay, so in this text, Federici develops an analysis of the role of the sexual division of labor in the formation and consolidation of capitalism. Federici's point is that the sexual division of labor within capitalism is not a natural development from earlier forms of a sexual division of labor that existed under feudalism. Rather, she argues it was the result of a massive state-sanctioned campaign of terror and violence that functioned as a driving force for disciplining wage labor, which was ultimately necessary, she argues, for the development and consolidation of capitalism. Of course, the witch hunts being the paradigmatic example, but she talks about lots of other forms of inventions of reproductive crime as part of this state-sanctioned and massive violence. So Federici ultimately argues that capitalism was formed and consolidated, at least in part, through suturing women to unwaged and thus unproductive work. As I have already suggested in my introductory remarks, we are all useless mouths, without value and ultimately expendable, unless we can be exploited by capitalism to produce surplus value. Ontological worthlessness is the human condition within capitalist modernity. However, the gender division of labor solidifies and entrenches the status of women, along with those who are too young, too old, or otherwise unable to sell their labor power as useless mouths. And this is, I think, what Federici's analysis brings to a reading, brings clearly to a reading of Beauvoir's play. Okay, so I just want to turn to then Useless Mouse and quickly present a brief synopsis of my interpretation of this work drawing from Caliban and the Witch in the way that I've suggested. So the analysis that Federici develops in this text is key to understanding the question of Vautel that Beauvoir poses. In her fictional setting, of course, remember the city itself is named Vaucel. Men's work is considered value producing. It is the work of men alone that produces symbolic value in precisely the same way that wage labor alone produces surplus value for capitalism. In contrast, in the play, women's work involves a myriad domestic tasks of social reproduction that have no value. In the context of the dire situation that is constituted by this rebellion, again, they're cut off from their allies and facing starvation. Those who are worthless constitute a burden that must be excised. This group includes those who are unable to engage in value-producing work, along with those whose activities do not rise to the status of work. As such, the titular conflict of Beauvoir's play suggests that it is by suturing women to unproductive and worthless labor that this generalized condition of ontological worthlessness is hypostasized as the status of women. This is exactly the parallel we see, I argue, with Federici's text. Seen through this lens, it becomes clear that Beauvoir's play does not simply offer a universal and ahistorical critique of domination or oppression, but instead a historically grounded critique of capitalist exploitation and its specific iteration in the oppression of women. The protagonists in this play ultimately reject the sexual division of labor and its concomitant index of value in order to forge solidarity in a genuinely emancipatory struggle. And of course, the play ends without any resolution to this conflict. We don't know what will result from the struggle ultimately. In this sense, the founding conflict of the play presents us with a historically grounded version of the thesis of the ethics of ambiguity. Namely, and I quote from that text,
In order to be genuinely free, a person needs to interact with others who are working to develop genuine freedom, end quote. So the useless mouse develops his claim, however, not as an abstract thesis, but in the form of a feminist class struggle against the exploitative conditions of capitalist modernity. Okay. So to conclude, I'll just briefly mention what I see as the sustained relevance then of this work from 1945. Within contemporary capitalism, reproductive labor remains largely, quote unquote, women's work. The point of raising this critique, however, is not to valorize this work on either an economic or a moral level. At stake is not a call to recognize women's work by bestowing upon it the dubious dignity of a wage, nor a call to venerate women for their unpaid sacrifices. The point, in other words, is not to valorize or to celebrate women's exploitation as empowerment. And it's perhaps timely to recall this as we approach Mother's Day weekend. Rather, the point is that women's work indicates a contradiction, that this work is at once useless and indispensable. This, I contend, is the contemporary relevance of Beauvoir's play, that by identifying women's work as a point of contradiction, it becomes a place for the formation of solidarity and struggle. I'll end there and look forward to discussing the article in breakout room. Thank you very much, Anne. Thank you so much. So we're gonna create two rooms that you can join. The one with Mickaëlle is will be in French, but you can also speak in English. Mickaëlle has agreed to speak in English, so you can join if you want to discuss with her. And the room with Anne will be mostly in English, right, Anne? Okay, so I'm gonna open the room and stop the streaming and the recording. So let me see.